We're in Kursk and air raid sirens are going off right now. Dear Western viewer, imagine this scenario. Take the time to actually listen to what I'm saying. Imagine that one day Russia decided to start funding various types of opposition groups in Mexico and in Canada. Imagine that one day Russia started giving weapons to Mexico and Canada and tried to pull them into a particular military and economic alliance. Imagine that Russia sent military people, specialists, to train the militaries of Mexico and the militaries of Canada, or military of Canada. Imagine that the Canadian and the Mexican government decided to threaten the United States. Imagine that, think about it. So, the funding, the threatening, the insinuating, pushing them to break off all economic ties with the US. Catch my drift? Now, this is something that the Yellow Blues, I'm calling them that because of YouTube algorithms, right? To be friendly to YouTube algorithms. That's what the Americans and Canadians and other various countries from NATO have been doing to the Blue Yellows. They've been funding them way before 2022, way before 2016, even before 2014. So there will be people obviously in the comments saying, well, those people living next to the border in the border cities, well, guess what? You know, stuff is falling on their heads because their government decided to start something. Well, that is absolutely false. Our government, and Russia in general, has been actively trying to prevent this from happening. In 2021, in August, in September, in December, in 2022, in January, when different types of letters were sent to NATO, to the United States, to negotiate, to ensure that this militarization of the Yellow Blues would stop, because they needed negotiations, they needed peace, because everyone wants peace. Mostly everyone, except for some people in the military-industrial complex, for example, because it's money, right? So either way, peace was always on the table, and it was almost there in March, end of March 2022, and beginning of April in 2022, when Russian forces started voluntarily pulling out as a gesture of goodwill from a lot of areas in the Blue Yellows. But now, 3 years down the line, we have numerous people, hundreds of thousands of people, they're casualties. We have millions of people who are displaced. And that's where we're at now. And that's what I wanted to say before you see the rest of the footage from our trip, from the trip that Joseph, Eddie, and Svetlana and I took to the southern cities of Bryansk, or western cities of Bryansk and Kursk. So go to their channels as well. They'll have an entirely probably different take. They will be using their creativity to create different videos. So don't just watch my video, but go to their channel and watch their videos as well, because they've put in a lot of time and effort into creating this. Well, that'll be that. Enjoy. Okay, so I'm at the Kievska train station waiting for Eddie. Eddie should be here somewhere, and also waiting for Joe. Yep, Kievska train station. So unlike Blue Yellows, we still keep the names of important places. We don't change them to people's names who collaborated with Nazi Germany. So we don't do that. Here, instead, we have this beautiful renovated train station that you can see, and we'll be taking it somewhere very interesting today. I found Eddie. Eddie's right here. He dropped his suitcase. So, anyways, now we're waiting for Joseph, and he's gonna be here any moment. What's up, Eddie? What's going on, my man? How you doing? So, Eddie, you excited? I'm excited. We are venturing into the unknown. You're along for the trip with us. Well, let's not get that dramatic. I mean, I'm excited too, but it's not exactly the unknown. Maybe for us a little bit. Well, a little bit. Yeah, a little bit. We found Joe and Sveta. They were actually on the train. So I'm going to put the camera away and not be annoying to the rest of the passengers.
Eddie and I were waiting for Joe and his wife outside of the train station. I was going to do a very, very funny and interesting little cut, but apparently they were on the train waiting for us. So, you excited for this trip? We snuck past you. Excited is probably not the right word. I'm intrigued. Very intrigued. It's a new experience for me. I've never chosen to increase my risk like this, I would say. Yeah, so obviously by saying increasing the risk, he's actually telling you as the viewer of where potentially he's going. Or there may be no risk at all whatsoever. And we'll see. But Is this a secret for your audience? It's supposed to be a secret for everyone, I thought. I assume they'll see the thumbnail. Yeah, that's true. Maybe in the title, but this is going to be like the way there, the road, the long road. Is this like a pre-video you're going to share with your people? I think so. Okay, all right. Yeah. But it's going to the pre-video. That's part of a bigger. So now I've intrigued you guys. Yeah. So, anyways, it's Joe, it's Eddie, it's his wife, and we're going to be doing some interviews, exploring, doing some content. Some other faces they might recognize. Yeah, maybe. We'll see. Anyways, it's a long train ride and 4 hours of sleep. So I'm going to turn off the camera and save the battery for a later time. Joe, myself, Eddie. He's behind us somewhere. There's Eddie. Hey guys. There he is. Hey, if you got a camera, I got a camera. Guess what? We can do the same thing. So we've arrived in the city of Bryansk and we're going to be going to some interesting places. Stay tuned. We have no idea what we're about to see. So far, it seems to be very warm, nice and clean. Nothing much more I can say. Joe, what about you? Well, we have one idea of what we're going to see, right? Yeah, I know, but we're not going to say what we're going to see. Okay, We're going to show what we're going to see. Okay, got it. It's interesting. I'm seeing seemingly normal people living in a city which is right on the border, correct? Well, it's close to the border, and we do see a lot of military activity, kind of. Basically, either new recruits or people coming off the front line or going to the front line. I'm not going to comment. I'm not an expert on it, but it's not like yes, that. But you can see that in Moscow too. But we also see like women and girls and kids, and so it's not like this is a place where people are afraid to live their lives. No, everyone's walking around normally, at least in the train station. Now, this is I guess it's civilian infrastructure, and this is also infrastructure that you can transport other types of things on, and people are walking around safely, seemingly unworried about what could happen. So I think that this is a pretty safe place so far. Knock on wood. What I'm curious is how different is this place from Kursk, or it was taken, I guess you could say. Well, Kursk was never taken. Some cities on the outskirts were. Okay. And I almost don't notice anymore. That's how scary it is. So far, we've been driven to some unknown area in the western part, close to the border, and we've stopped for lunch. I mean, so far it's been very peaceful, and the most dangerous was the driving, I think. Yeah. The driving was exciting. I haven't been driven around, but you can tell that these guys They're professionals. They know what they're doing. they know how to drive. Yeah. We'll just leave it at that. Exactly. But we're gonna grab something to eat, and from the smell, I mean, I'm smelling something really good. I'm smelling really smells good. like Sonny's barbecue. It smells like a barbecue It is, restaurant, yeah. and it is interesting. It is so peaceful to the eye, just the pastures and the trees, and got cut trees over there. Very peaceful. Yeah. That's for the barbecue back there. So But as we know, I think maybe 50 kilometers, 40, maybe 60 kilometers is the front line. So we have the illusion of peace and the birds chirping and everything, but we'll see what happens when we move even closer. Right now, we should probably go eat. Yeah? let's go. Yeah. Let's go, guys. But we just had an amazing lunch, very tasty lunch, with some real men, some hard dudes from the Russian military, from the Russian forces, who are acting as our escort
because we are extremely close to the blue-yellow border, and we're extremely grateful that they're doing their job so that we can do our job. I'm very grateful for them and for what they do, and we're gonna go and interview a bunch of people that have been victims of this unnecessary violence coming from the other side. We decided to stop by a monument dedicated to this particular village where back in World War II, or the Great Patriotic War as they call it here, a lot of local civilian population were exterminated by the incoming German forces, and I think it's a very, very symbolic place to do a bit of a brief stop, film, and have some reflective thoughts. Привет, Сладка. Кто такой? Хвостик. Как вас зовут? Анатолий Грищенков. Анатолий, расскажите, что тут случилось? Я вот заметил, что у вас стоит Audi и в ней огромная дырка. У нас обстреляли кассетами. Вот в машину попало. На перекрестке здесь 8 штук. Вот. Там 15 взрывов было. 16 полностью прилетело с Украины. 16 этих выстрелов ракет. В каждой ракете этой, она трехметровая, 30 этих кассет, вот таких вот, какая. Вот, Ну, давайте посмотрим, покажите, пожалуйста, мне. А тут на перекрестке что-то было, что-то стояло, или блокпост какой-то был, или просто ваша Ничего машина? не было, просто это поселок. Мгм. Он раньше поселок Веселый был, а в данный момент его присоединили к Syzemке, и улица Веселая стала. И нас обстреляли вот этими кассетами. Вот здесь упало в машину. Ни одного стекла, дом разбило полностью. У соседей крышу побило. Мгм. Женщина у меня ранила. А она, с ней все нормально? Ну, руку осколочная у нее. Осколочная, да? 2,5 месяца на больничном она была. Вот на этом перекрестке 8 штук. Полностью вот по лесу, там штук, наверное, 15 упало. Перелетело за огородом там полностью. В начале вот там вот за постом и до конца нашей улицы. Вот Понятно. это 3 футбольных поля, и все это кассеты. А кассетные бомбы, получается, они целились именно в это место и где-то распустили их в воздухе, и вот они как раз разлетелись. Получается, они... Она вот эта трехметровая вот эта труба летит. В этой трубе там 30 кассет вот таких вот. В каждой кассете 300 осколочных вот этих вот. Она же вот попорубила вон дом. Да, я вижу, кстати, еще вот остались... Ни одного стекла здесь не было. Ни одного видно, как раз вот остались вот дырки в доме. Да, да, это вот... В это время дома находились? Нет, меня не было дома. Если бы мы были дома, То есть вас чем-то побило. спасли? нам просто повезло. Единственное, что ранило мою женщину. Рука, она подъехала к дому. А как вы думаете, что они этим хотели сказать вообще? Что? Убить больше населения гражданского. Что еще скажешь? Ну, это может звучать как глупый вопрос, но, к сожалению, его иногда нужно задавать. А зачем им вот терроризировать мирное население? Чтобы мы, наверное, украинцев убивали, так как они нас. Больше никаких. Озлобить с братом столкнуть лбами. Мне так кажется. Понятно. А вот кроме вот этого жуткого момента еще были определенные прилеты или... Ежедневно летают, взрываются на огороде. Вот там беспилотник у меня, вон крыло от беспилотника. Это буквально вот за огородом в лесу упало, взорвалось. Это лежишь на кровати ночью, спишь. И кровать подпрыгивает там сантиметров на 15, аж подскакивает. Буквально через 20 минут взрывается тут где-то в лесу. Понятно, и вот как раз серийный номер. Это специально, оно буквально за огородом. А затем я уже не сходил. Другая заловка там тоже взорвалась. В лесу там сплошь было. Там деревья все посеченные. Вот. У меня, значит, дом пострадал, крыша, мы одну сторону перекрыли крышу. Вот. Фасад полностью у нас все пострадало, окон вообще не было. Вот. Мы заменили уже железом.
поверх прямо это самого голубой был дом, стал вишня. Вот. Окна заменили. С той стороны это самое тоже окна. Если хотите пройти, я могу через двор провести. У нас не хватает силы. Сарай весь посеченный шифер. Guess where we are? Now I have concrete all around me, and I'm not in any kind of bunker. I'm actually in a regular gas station in southwestern Russia. There we go. I'm about to walk out and you're gonna see exactly where I am. It's a typical gas station here, and the reason why they put all this concrete around it is so that they don't actually have to, I assume they don't have to repair anything because of the constant bombardment or the constant shelling that they receive from the blue yellows. And yes, I'm calling them blue yellows because YouTube's algorithm is not going to let me call them anything else. So that's what I'm going to do. That's the term. Blue yellows. Live with that info. I don't care. It was a very humbling experience because I have always felt that the armed forces of Russia are doing such an amazing job to not only protect my particular loved ones in this country, but to protect me, a foreigner who has been welcomed into this beautiful country, who is here at this pivotal moment in world history. And it was an extremely humbling experience, a particularly proud moment for me. Believe it or not as an American, but as a human being, to know that people will selflessly put themselves between me and harm. Someone who has spent 30 some odd years in law enforcement doing basically the same thing, and here I am, a guest in a foreign country, and having some of their best do the same for me. I'm touched, I'm moved, and extremely grateful. Thank you. That one hurt. That was I got lucky. I turned just in time with my spine. We just arrived in Sevsk and we're taking a bit of a break. We're going to be going to a particular area that has literally just been hit about an hour or 2 hours ago by incoming either artillery or a rocket. We have no idea at this point. Right around the time when we were in Sevsk, a blue-yellow drone attacked an electrical substation. Unfortunately, we were not allowed to visit that particular site because it was deemed too unsafe for civilians. So even though there was a promise made by the president of the Blue Yellows to President Donald Trump about not attacking energy infrastructure, they continue to do so, and they actually did whilst we were in the neighborhood. But we're also going to be speaking to locals who will tell their story about how they have been targeted by the blue yellows over the course of an unknown period of time. Anyways, stay tuned. Мы проживаем в Брянской области, Севский район, село Троебортное. Наша деревня находится на границе с Украиной. Ну, где-то километра 4, наверное, плюс-минус, я точно не могу сказать. А сегодня мы приехали, нам как бы наша администрация выделяет по пятницам рейсовый автомобиль, чтобы немножко люди смогли приехать хотя бы что-то из продуктов купить, лекарства получить. Вот как-то так. И вот мы сегодня выехали в районный центр. Спасибо, встретили вас. У нас очень тяжелая жизнь. Мы там проживаем очень тяжело. У нас постоянные обстрелы. У нас даже сегодня за ночь мы не могли посчитать, сколько над домами пролетело дронов. Не можем выйти. Каждый день летают дроны, машины бьют, в дома. Везде. Не Кислица деревня с нами рядом. Она уже больше месяца, люди сидят без газа. Ни газовое отопление, ни газ. Мы проживаем. У нас осталось в деревне одни пенсионеры, понимаете, и инвалиды, которые мамочки с детьми были. Они вынуждены были бежать в никуда. Они здесь снимают жилье, они здесь детей отдали в садике. Мы не можем выехать свободно, мы не можем дышать свободно. Нам тяжело, понимаете? У нас связи Нам месяца связи нету. Нету связи, мы без связи живем.
Без Да. связи, Я да. хочу Нет. привести немножко один такой случай. 2 недели тому назад я из Троебортного выехала на центральную нашу трассу, где проходит Троебортная, Севск, и нас пересекает немножко Курская область. И в Курской области там немного есть связь. И чтобы туда проехать, я на электровелосипеде поехала до Курской области, выехала. Чтобы мне поймать связь, хотя бы записаться к доктору на прием, я на первой группе инвалидности, чтобы мне получить какие-то лекарства и чтобы мне записаться, чтобы получить. И так показалось, мне над головой прожужжал дрон. Был он или не был, я не могу сказать. Я просто голову когда подняла и включила газ. И я въехала вот в эти треугольники. Сколько я лежала без сознания? Минут 40. Спасибо нашим воинам. Ребята ехали и меня подняли. Они оказали сразу первую помощь. Они сразу привезли меня в скорую. И вот почему сегодня я ездию, делаю перевязки, все. У нас очень обстановка тяжелая. Мы устали, мы хотим воздуха, мы хотим дышать. Мы хотим нашим ребят поддержать. Мы хотим всех поддержать. Мы очень мирные жители, мы очень справедливые, мы очень хорошие. Но нам немножко не хватает какой-то поддержки. Нас атаковали постоянно дроны. Не только нас, они бьют везде, они зажигалки бросают, поля горят. Да. Нам тяжело, нам очень тяжело. Скорая не приезжает, потому что дроны. Первую помощь нам не могут оказать. Скорые не ездят к нам. Им просто запрещают или? Запрещают им. Потому что у нас был пожар, пожарная приехала, пожарку спалили и погибли пожарные. Понимаете, мы сегодня ночь не На спали. огород даже нельзя выйти, потому что летают сверху. А часто вы слышите, как дроны летают? Часто, Так, очень часто. постоянно летают. Они постоянно Такого дня идут. это редко, когда Они дождь, идут, когда вот идет, как мы живем, как в Дадане пчелы. Знаете, когда вот дождь жужжит, идет, тогда не и вот эти летают. вот Тогда большие, можно мне почувствовать мы себя лежим и свободно. думаем, дом улетел, крыша улетела, все. Мы вот лежим и думаем, ой, а утром придет рейсовый наш какой-то автобус, а утром будет что-то, а утром приедут, привезут нам продукты. По возможности, кто смог, люди, убежать, Уехали. уйти, они уехали. Осталась вот горсточка небольшая пенсионеров, инвалидов, которым я бы тоже убежала уже, может, уехала. Ну, как-то неохота тоже дом свой бросать. Думается, а вдруг как бы нас защищают ребята, нам помогают ребята, нас поддерживают ребята. Огромный им как бы низкий поклон за то, что поддерживают, но уже как бы жить немножко тяжеловато, очень тяжеловато. А от границы у нас населенный пункт начинается 500 метров, а мой дом непосредственно 1,5 километра от границы. И мы как бы, все это на моих глазах. Какая у вас обстановка вообще? Потому что у нас, например, люди в Москве, конечно, ну и в других городах России, да, и особенно на Западе тоже даже не могут себе представить, не знают, что происходит, да, Реально, вот даже сегодня я был на своем участке, на доме, все громыхает, но уже привыкли, потому что привыкли, да. И даже когда вот дроны жужжат, немножко это, конечно, бьет по нервам. И когда не выдерживаешь, то прячемся. Как бы там в дом, в сарай или под навес где-то. Вот. Я там сколько? С первого дня, вот с 22 года нахожусь, и чувствовал себя более-менее как бы уверенно. Спокойно, думаю, меня это не коснется. Но вот 11 февраля в мое отсутствие прилетел дрон, потом обстрел был, повредили гараж, повредили пасеку. Я занимаюсь пчеловодством, и уже больше 30 лет я занимаюсь пчелами. У меня как раз там база, и я пытался это все восстановить, сделать, но даже строители потом отказались доделывать и в незаконченном варианте. Сейчас все разрушено, потому что прилетел дрон, разбил крышу, ульи все повредились. И вот тут я уже стал с опаской. И не стал уже ночевать, я уже стал ночевать в районном центре, в гостинице, в машине, потому что я много перемещаюсь. Вот. А 3 марта прилетел снаряд, там обстрел был сильный. этого года? 11 февраля. Марта. Да, вот в феврале, 11 февраля это первый был залп по строениям и по пасеке, а 3 марта я уже не ночевал в доме, а так я спал в доме. Вот. И прилетел снаряд в дом, пробил крышу, у меня есть фотографии, все это зафиксировано, сейчас там уже проживать нельзя.
И вот именно последние месяцы, вот вроде бы с большой трибуны все говорят о мире, и мы думаем, ну вот все, сейчас мир будет. Еще жестче, еще активнее вот эти вот дроны, и ну такого вот наплыва вот этого обстрела мы... Ну, там были такие редкие от случая к случаю, но вот сейчас особенно активно. И я вот, ну, реально уже опасаюсь там находиться. Вот сегодня поехал, ну, забирать имущество, которое там осталось. Ну, как выезжаем? В 5 часов по темному и как бы до сумерок, ну, вернее, до рассвета. И надо потихоньку уезжать. Вот, потому что абсолютно непредсказуемо. Когда он прилетит, что там. А так гремит везде, как это, слева, справа, и не знаешь даже. Только надеемся, как говорится, на Бога. И всё. Скажите, а рядом с вами еще остались люди там, Да, жильцы? кто еще буквально несколько человек так отчаянные, ну, потому что даже некуда переезжать. Некуда. И вот такая вот обстановка. И самое удивительное, что у меня как раз сын приехал, он 3 года находился на территории Украины, хотя он сам россиянин. У меня вообще такая история это, интересная, что жена не захотела сюда приезжать, а с детьми, с двумя, сыну 15 лет, а дочке 13, и она осталась на Украине. А сына ему 15 лет. И его, вот если 16 лет ему наступает, его тогда не выпускают с Украины. И он переехал. И он прилетел сюда через Молдавию, через Турцию. В Москве я его встретил. 7 февраля он прилетел, а 11 февраля фактически это где вот он прописан. Ну, он россиянин, сам российское гражданство у него, все. Вот. Но он 3 года отсутствовал. И вот я его встретил, и разбомбили дом. И вот он сейчас тоже живет у родственников, у знакомых. Ну, сразу в школу определиться, ходит в школу, 9 класс. Как бы все вовремя занимается, все хорошо, но жить негде. И вот решаем этот вопрос, ну, пока очень сложно. А как вы думаете, почему именно они целятся вот по вашему, ну не то что вашему дому, а вот вашему Это- маленькому? Ну, такое впечатление складывается, что просто задача, ну, как можно больше утилизировать и людей, и строений. Ну, вот просто разрушить, ну, как из вредности. Ну, такое впечатление. Потому что, ну, я вот все эти годы абсолютно даже не прятался, и машина у меня, ну, заметная, там, желтого цвета, яркая. Я занимаюсь пчеловодством, то есть у меня нету никаких, если кто-то наблюдает, но не видно, чтобы я там каким-то образом к военным делам был причастен. Ну вот прилетел. Но еще удивительно у меня. Да, вы смеетесь, улыбаетесь, да, это очень... Да. Значит, так как я пчеловодством занимаюсь, летом у меня пчелопавильон на машине МАЗ. И мы едем, значит, в Белгородскую область на опыление подсолнуха. И Белгородская область тоже еще чуть раньше возникла ситуация, чем даже в Судже, вот в Курской области. И у нас. То есть у нас вообще это, можно сказать, было почти как курорт. Приезжаем в Белгородскую область, и на подъезде к тем полям, где подсолнух должны опылять, видим уже сожженные поля пшеницы. Вот июль месяц, пшеница зрелая, такая красивая, ровная стоит, все, и чернота. Ну вот скажите, зачем? Зачем жечь поля пшеницы? Ну ладно, мы приезжаем в 6 утра, начинаем выгружать павильон. Мы в костюмах, ну помощник мне, мы в костюмах. Слышим, жужжит птичка. Я голову поднимаю вот так, и на моих глазах вижу, как это коршун, вот этот дрон, пикирует в павильон. Он на моих глазах взрывается. Пламя. Я вот так вот смотрю. Грохот такой. И только кричу: а это, Слава, ты где? А он там что-то кричит такое невнятное. Но ни его, ни меня, ни одна щепочка, ни один осколок не зацепил. Я находился где-то, ну, метров 5 от этого места взрыва. А на машине щит металлический. И дрон, когда влетел,
то вот этот металлический щит вот так вот выгнуло и осколками побило. А я за этим щитом стоял. И вот это, да, мы оглохли несколько минут, там минут 20-30. Потом этот помощник выскочил из кустов, быстрее там в машину, и мы оттуда уезжать. Ну, вот такая вот эта история была, боевая. Понятно. Это еще в июле месяце я столкнулся с этим. И вы рассказываете и улыбаетесь. Но самое главное что? не потерять дух. Да. Так, ну, не знаю, это или мое восприятие такое, но, опять же, интересно, я за этим павильоном ехал в Белгородскую область, я вам так скажу. Я ехал туда 6 августа в 12 часов 30 минут. Почему? Потому что у меня видео есть. И когда вот это вот вторжение началось, я как раз проезжал, я видел начало этого. Горевшие танки, горевшие машины. Я проехал, еще так думаю, какой-то, ну, безобразие такая, Шкода какая-то, ну, с украинской стороны. И я уехал. И потом разговариваю с друзьями-пчеловодами. Они говорят, ты ехал в 12 часов 30 минут, а уже в 13 часов там были украинские войска. Я полчаса вот так вот проскочил, не знавший. Besides drones, artillery shells, and cluster bombs, these territories are also targeted with HIMARS and ATACMS rockets, such as the one in front of you. A similar rocket was used in an attack that unalived Russian journalists, something clearly against the Geneva Convention. But these journalists were Russian, so who cares, right? Well, I do, and so should you. The contract number on these rockets can easily be Googled and traced not only to their country of origin, but also to the country that received them. Now, some of you may think, well, you deserve it, but that's because you don't know the truth. This conflict could have been avoided if Western governments never invited the Blue Yellows into NATO in 2008 during a conference in Romania. It could have been avoided if the 2014 coup d'etat was not funded by the West. It could have been avoided if Western governments adhered to the Minsk agreements or listened to Russia in 2021. But even as the conflict was almost resolved in April of 2022, Boris Johnson traveled to Kiev and urged not to sign for peace, but to continue the war. This looks like a gangland initiation where new recruits have to prove themselves, and that's what the Blue Yellows are trying to do. So after a couple of hours, we actually arrived to Kursk, and behind me is the famous Kursk, I guess, gate, if you want to call it that. We did see a lot of very interesting things, and right now we're going to go to the hotel, which is about 10 minutes away from here. We're going to sit, debrief, and the three of us are going to discuss exactly how today went, and tomorrow we have a big day ahead of us before we hop on the train and head back to Moscow, back to our regular everyday lives. I don't know if you can hear the air raid sirens, but we're in Kursk, and air raid sirens are going off right now. Good morning, good morning. We are in Kursk, and the city is waking up on this Saturday morning and going about its daily business, even though air raid sirens have been going off constantly because of drones and rockets that are flying overhead. So we heard a couple of air raid sirens this morning. There's been many overnight, so I guess that's the daily life of people who live next to the border. And you know what? They seem unfazed. They go about their daily business like nothing is even happening because they're probably used to it happening quite a lot. The city of Kursk is filled with these kinds of shelters, bomb shelters. You can see in Russian it says "Ukritie" on it. I don't really have to explain much, but basically there is some kind of an attack, and the attack is imminent. If it's a drone or a missile, then people can actually go and hide in this block of cement.
we have another difficulty, and that's Joseph's back. So we have to take it real easy and walk around super slowly in Kursk because his back really hurts. So we have to take it super easy and move from object to object or building to building very slowly. Расскажите, какое настроение-то у людей в Курске? Настроение, отличное настроение. Мало того, что уже Курскую область освободили же, так в принципе никто и не переживал особо. Все знали, что все будет хорошо. Ну, некоторые люди, конечно, нам сказали, что они как бы переживают. Но в основном, наверное, были женщины, которые... Ну, конечно, это же люди-то разные бывают. То есть кто-то реагирует на вот эти на воздушные тревоги очень активно, но большинство людей даже и не замечают. Ну, то есть вы уже привыкли, просто вот сирена идет, вы знаете, что вы защищены. Изначально мы знали, что мы защищены. Просто. Это вот поставили укрытие, ну, больше напрягать меня лично стало, чем их не было. Нет, у нас все, все хорошо, все спокойно было и изначально. Понятно. А вопрос насчет мешков, которые закрывают окна, как-то выборочно расставлено, они... Это так как бы положено. Но вообще-то в учебных заведениях на всех они стоят. Да? На всех, конечно, первые этажи все закрыты. И, скорее всего, мешки ставят там, ну, где нет какого-то убежища, когда тревога объявляет, должно же быть помещение, которое закрыто. И вот хотя бы там, где все закрыто. Понятно, то есть туда можно, люди могут, например, спуститься, конечно, если они работают в да, здании, конечно, там будет закрыто. Да, потому понятно, что теперь понятно. окна заложены. Все. Поэтому в тех организациях, где есть убежище, там, естественно, незачем закладывать. Там, где нет, не предназначено изначально, там заложили и подготовили как бы место уже. Понятно. Но вообще как бы не было таких прям вот супер тревожных моментов? Или все-таки были какие-то дни, где реально люди были вот на шухере? Да, были, конечно, дни. Но у нас, пару домов сгорело, конечно. То есть машин... Да вот, вы, наверное, поздно приехали. Вот буквально 3 или 4 дня назад же было беспилотники, там 2 машины сгорело. Ну, ничего страшного. У нас все возмещается. Ну, видно, что люди гуляют, улыбаются, радуются, как бы. Вообще все спокойно. Ну, отлично. Надеюсь, что все это поскорее закончится. Да, все уже практически сейчас все закончится. Думаете, что практически уже все? Конечно. Что-то они растягивают с той стороны. Не хотят они пока еще сдаваться, кажется. Ничего страшного. Значит, такой план у нас. Если бы мы хотели, я так понимаю, мы бы давно бы уже все их выбили бы. Ну, самое главное, что победа будет за нами. Однозначно. Отлично. С самого начала так было. Спасибо большое. Спасибо большое за ваше мнение. As is customary in Russian cities, you have to have a statue of Lenin. And we have these statues all over the place. In most cities, we either have a street or a statue dedicated to him. Because we do have, and this is quite obvious, I don't have to say this at all on camera, but we do have a history of the Soviet Union and Lenin being one of the founders of the Soviet Union. And unlike what is happening in Western countries, we're not trying to eradicate our history, and we fully embrace it. Of course, I wouldn't want communism to return. I'm not a communist. But I also don't believe that statues should be torn down. They should be there as reminders of history and what we used to have to understand how to move forward in a better way. The cities of Bryansk and Kursk, as well as the village of Sevsk, were definitely an experience, a different experience, something that people in Western countries or a majority of Russians in Russian cities do not experience. What I found in Kursk was a vibrant city with its citizens enjoying their daily lives, some scared, some nervous, and some optimistic. Clearly, the terrorism from the Blue Yellows has not deterred these brave people from living on,
hopeful that in the future, average citizens in both countries can live together in peace. First of all, I would like to thank the team for providing us with a very safe and very well organized trip. And secondly, I would like to thank the viewers for watching this video. Like and subscribe, and make sure you go over to Eddie's and Joseph's channel to watch their take on the trip. I'm sure you'll enjoy it as well. Goodbye. Уважаемые пассажиры, скорый поезд номер 30, сообщение, Белгород, Санкт-Петербург, прибудет в 17 часов 56 минут. На второй путь, платформа номер 3. Нумерация вагонов начинается с головы поезда. Стоянка поезда 8 минут. Скорый поезд номер 30, сообщение, Белгород, Санкт-Петербург, прибудет в 17 часов 56 минут. На второй путь, платформа номер 3. Нумерация вагонов начинается